Girete thikũ ya kerĩ bũrũri-inĩ wa Colombia kũrĩa atũgĩrĩtio ũnyitanĩri wa Kenya na Colombia. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa wonjoria bũrũri-inĩ ũcio, Rigathi augĩte mabũrũri maya merĩ marĩ na mĩeke ya kũgacĩrithia ũnyitanĩri wamo maũndũ-inĩ matiganĩte ma ũthii wa na mbere. This is a reciprocal visit. In May this year, the Vice President visited Kenya. Among other frameworks, we signed a joint commission for cooperation to overarch, renew and spur bilateral relations. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩu Gachagua nĩ aragathĩrĩirie kahũa karĩa gakũragio gũkũ bũrũri-inĩ kumana na mũcamo wako wa mwanya. We have identified the Colombian coffee subsector as one of the best globally. This is why the Producers and Roasters Forum is taking place here in Bogota. As we implement radical reform in our coffee value chain, we have also come to meet the potential buyers of our produce under better terms. Oho Gachagua nĩ orĩtie onjoria kuma bũrũri-inĩ ũcio mahĩmbĩrie mĩeke ya wĩigithia gũkũ bũrũri-inĩ kuona kũrĩ na rĩera rĩega rĩa wonjoria na ũteti mũgacĩru. During this visit, we have opened a new path of deepening our collaboration in various sectors, including agriculture, gender, education, science and technology, culture, transport, health, environmental conservation, among others. These are buttressed on our desire to enhance trade and investment. Gachagua arĩ cera-inĩ bũrũri-inĩ ũcio kũnyita itemi kĩgomano-inĩ kĩa wendia wa kahũa na kũrĩa ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri ũcio Gustavo Petro anyite mbaru ihoya rĩa Kenya gũkaharĩria kĩgomano ta kĩu mwaka ũkĩte arĩ njĩra ĩmwe ya kwarahũra ũrĩmi na wendia wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Gocio Gachagua nĩ atanyĩtwo kũrũgamĩrĩra mũtongoria wa bũrũri kĩgomano-inĩ kĩa G7 mũciĩ-inĩ wa Havana, Cuba mbere ya acokete gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Aya tũthiĩ na mbere na gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ gĩa KHRC ũnyitanĩri na ikundi citarĩ cia gĩthirikari nĩ hingo marakerekereria riboti ĩgiĩ thirikari ya Kenya Kwanza na ĩrĩa ĩkoretwo thĩinĩ wa wathani wa kahinda ka mwaka ũmwe, na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũthikĩrĩrie nĩ marĩkũ marĩ namo. The government has incurred massive financial losses amounting to billions of shillings through various scandals spanning from the National Health Insurance Fund to the Kenya Medical Supplies Agency, KEMSA. Analyze and depoliticize state institutions and will highlight some of this. The regime has an insatiable appetite to capture political parties and independent commissions and offices contrary to Article 250 of the Constitution. A case in point is that when the President attacked the role of the National Land Commission on valuation and compulsory acquisition of land, contrary to the provisions of the Constitution and the Land Act of 2012. The regime further interfered with the appointment of the Inspector General of Police, the Director of Criminal Investigation, and has, as part of our concerns, created a number of illegal offices. I proceed and we raise concerns on national unity, a country of shareholders. The President, his deputy and other key officers are taking irresponsible actions and using illiberal language in clear breach of Article 10 of the Constitution. The assertion that Kenya operates as a country of shareholders is a violation of the Constitution and in particular Articles 4, 20 and 27 of the Constitution. And this has led increasingly to divisions along ethnic and regional lines and a continuation of the colonial legacy that Kenya was accompanying. This is an entrenchment of the language of exclusion in public service delivery. The appointments to public offices are clearly skewed into ethnic hegemonies.
This further has evidenced the extent to which independent commissions like the National Cohesion and Integration Commission, NCIC, have been weakened and have shied away from condemning such actions coming from very senior state officials. This rhetoric threatens the much-sought nationhood anticipated in Article 10 of the Constitution on national values and principles of governance. Then second, the other area is uncontrollable and increased public debt. Kenya Kwanza committed not to borrow more and not to burden Kenyans with more debt and taxation. As of September 2022, the Kenya's national debt reached 8.7 trillion shillings, equivalent to 69.4% of the national GDP. In just the first 7 months of the current government's tenure, the public debt ballooned to 9.63 trillion, comprising of shillings 4.54 trillion in domestic debt and 5.09 trillion in external debt. These figures reflect a total borrowing of 933 billion, which shillings 176 billion was sourced domestically and 757 billion was externally sourced by Kenya Kwanza administration in the just concluded financial year. The high cost of living has burdened Kenyans, and the regime promised to implement measures to alleviate their suffering. The cost of food and other basic needs has skyrocketed, and the regime continues to use the language of tokenism to appease hungry and angry Kenyans. Tuthie na mbere na thirikari kugerera ministry ya urimi riu ni iganeire na uria mihango ya wandikithia wa arimi ya uheani wa fertilizer ya raithi iratwarithio na mbere kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Nende twerekereirio ni mwandiki mukaru thiini wa ministry no Kero Alsame na uria ningi ugite ati fertilizer no igukorwo ikirehwo thiini wa thito iria ciri hakuhi na arimi ciri ciothe. Mwena-ini wake munini wa governor Wachira wa Githanda augite ati ni marikitie kuhingura thito ici wadi-inĩ ciothe cia kaunti ĩno ya Kirinyaga. Rĩrĩ mĩhang'o ya wandĩkithia wa fertilizer kũrĩ arĩmi ũratwarithio na mbere ikereka-inĩ rĩa kerĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kelo Harsama nĩ ugĩte nĩ iganĩire na makinya marĩa matacũkĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga megiĩ mĩhang'o ĩno. Farmers mumire nĩguo farmers mumire meyandĩkithie nĩguo ibinda rĩrĩ mabeto rĩa kwĩyandĩkithia rĩkĩrĩkia gũthira tũkorwo tũmĩkĩte sure atĩ all farmers ma Kirinyaga county nĩ matuĩka registered nĩguo the moment fertilizer ĩgũka o mũndũ agĩe fertilizer ĩno ya raithi. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ya wandĩkithia wa fertilizer ya raithi ĩratwarithio na mbere kaunti-inĩ ĩno, Kelo nĩ augĩte wĩyandĩkithio ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria thirikari gũkũrana mĩmera ĩrĩa arĩmi mabatiĩ kũhanda, mũigana wa mũgũnda nĩguo kũmenya mũigana wa fertilizer ĩrĩa ĩrabatarania. Sisi tuwe na mpangilio ya kifedha, ya human resource na mpangilio ya aina yote. Kwa mfano, mwanzo wa mwaka huu tuliweza kuwapangia program inaitwa subsidized fertilizer. Tukawapunguzia bei ya fertilizer na tukahakikisha wakulima wote katika counties 40 ya Kenya walipata fertilizer. Kũringana na munini wa governor Wachira Githanda nĩ marĩkĩtie kũhingũra thito cia kũiga fertilizer ĩno wadi-inĩ cia kaunti ya Kirinyaga, na rĩu arĩmi matigũkorwo magĩtuma thabarĩ ndaya nginya thito-inĩ ya irio nyũmũ ya Thagana. Fertilizer inadistributiwa where farmers wataipokea kwa njia rahisi. Kirinyaga ATC huko Kamweti, Kerogoya Veterinary Center, Kaboge Police Post, Baricho DCC offices, Kandogu DCC offices, Shiagine AP camp, Ahiti Domba, Togonye Chief camp.
Sasa hizo ni 10 tayari, centers 10, na ukiangalia hizo zitasaidia sana farmers waweze kupata hii fertilizer. Kuringana na County Commissioner na Yoma Tobiko, mihango eno igukorwo igithie na mbere unyitaniri na maafitha wathani wa matora. Jana ndio tulianza kusajili mara ya kwanza kwa sababu ya program imekuwa ikisonga one stage to another, na tulimanage kuregister wakulima 3430 in one day. Handu-ini ha Kameme TV, Gitau Gathoni Wang'ang'a. Aya, nao tuthiete na mbere wega na Kenya ni mathingatitwo gukorwo makigithia na njira iria cingimahotithia gukorwo magikuria kiwonjoria ta mathothayati ro umwe na sako ritana riri riikitio ni muikariri giti wa sako ya Umoja Wenda ni Ken Ngotho, na uria ugite ati kuigithia na sako ro umwe na mathothayati akoragwo na uguni munene muno makiria wakinya ni uheani wa ngombo gukiringithania na honge ingi cia mabengi. Ngotho ningi ni athingatite thirikari guthie na mbere na kunyitirira mathothayati ro umwe na masako guku bururi-ini kuona ni nyitaga itemi rinene hari gukuria na kunyitirira onjoria nini ro umwe nigetha makorwo makihota gwikuria, undu uria niguo wari murugamo munene wa campaign cia thirikari ya Kenya Kwanza. Embraced on technology, and going forward we still want to get deeper into this, and we also looking at the other ways that we can be able to make sure that our members are comfortable and they don't need to come to the banking hall. Sako rigi nayo niki fegi wathi waiga mbeca no itie muoyo ugathi ukaruta rikire urenda ugeka transactional. No sako mbeca iria uraiga na ithui o mwaka ni twitanaga AGM na tuka declare to members mbeca iria ciothe muratunengeririe twonjorithia nitwojorithirie na turona milioni kadhaa. Milioni ici twina cio tukagayania to members in form of dividends na interest on deposits. Ria gatatu, sako ni flexible. Sako ni flexible. Tomoko ukorwo na title deed, tomoko ukorwo na logbook. Sako ungikorwo na andu eri mangigusainira runi ta guarantors ni ukoyo runi. Either wina mugunda munene kana ndwina mugunda munene, either wina bank account nene kana nduri, actually no code na bank account. Ithui twitikitie turenda guteithia ucio mundu munini ke biashara-ini, ucio wigi komba, ucio ratwarithia nduthi, ucio ragucia muhoteni. Acio ni andu turenda ni gutumonia atiriri ati ungi save wo muthenya igana mweri no a save 3,000. Thirikari ni tanyitwo gukorwo ikiriukia mubango wa waki wa thoko na iria na uria waki wacio wambite gukwama ni undu wa wagi wa mbeca kuringana na kamiti ya bunge igie waki wa manyumba na ukuria guku bururi-ini ro umwe na matauni-ini. Riu thirikari ni kuruta kigina kiiganu niguo kuhotithia waki uyu gukorwo ukithie na mbere na kuhingura matauni matiganite. Amemba kamiti no ni mararagia hingo ya guthurima waki wa thoko citiganite kuria kaunti-ini ya Embu. Akiaria icera riria kamiti ya bunge igie bwaki kaunti ya Embu makithurima tabarira cia bwaki wa thoko ya kiru ya irio ya Embu na nyumba cia thogora wa nthi iria irakwo mwena wa Manjimbo. Mwene gitwa kamiti yo Njwana Ng'eno ni ugite thutha wa kuthurima wira uria warutirwo ni mbeca iria cirenganiritwe gwaka mathoko mene tiganite ya bururi gatagati ka mwaka wa 2009 na 2010. Thirikari ni ratanya kurikia waki wacio. Akauga kinya riu ni gukinyanithiria muoroto wa thoko icio uria wari kugacithiria thuguri no tungamenari iria thoko icio ciakagwa. Tumeongea na State Department na tukawaambia ya kwamba hatuwezi jenga market ya maana hapa ya market mzuri ila watu ambao wanaishi ama wanakuja kuuza vitu kwa hizo market wanaishi kwa mahali mbaya. Iwezi kuwa ati mahali unaishi ni mbaya lakini mahali unauza vitu yako ama unanunua vitu iko mzuri. So tukasema ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba tumeshawishi State Department waweke pesa ndio wajenge social housing, ndio hawa watu yote wenye wanaishi kwa shauri slum wapate manyumba mazuri. Akathina mbere na gutariria waki wacio wari kama kirima vuri biashara magakorwo magitetheka guko akiuga thirikari ina muvango wengi wa gwakira nyumba cia thogora wa nthi aturi aria mekaraga icagi-iri matauni-ri niguo gukirithia gikiro kia miturire yao. Miario gwatitwo mbaru ni mumbunge wa Manyata John Mukunji. Iko makompyuta, iko wifi, iko maneno digital kabisa, na hatuwezi kuwa tunaenda hiyo upande then upande hii ingine ukiruka tu mpaka unapata slum ambayo watu hata choo hawana. Na ndio maana tumesema na tukahimiza State Corporation ya Housing ianzishe mradi wa
ile inaitwa social housing, ili tuweze kuhakikisha shauri pia imesikia change. Guku gicigo bunge kia Manyata gitethekana tabarĩra cia waki wa thoko cia mũigana wa bilioni 5.5. Gavana wa Embu Cecily Mbarire nĩ ũmeneretie mĩario na mũrũgamo wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga wĩgiĩ waki wa thoko icio. Sisi tutakubali development ikuje huku kwetu, isaidie watu wetu, na wewe kwa sababu haujachaguliwa unyamaze kimya, kwa sababu sisi tunataka kufanya kazi, tupate nafasi ya kuonyesha watu wetu ni kazi gani tulifanya tulipoingia miaka 5. Wewe hakuna kitu utaanza kwa mwananchi kwa sababu hujachaguliwa. Kwa hivyo unyamaze, sisi tufanye kazi. Thoko iria yatanywo kwandaũrwo na gwakwo nĩ thirikari nene nĩ vamwe na iria ya Ina, Buvori, Ugweri, Kangaru, Kithimo, Runyenje na Makutano, iria imwe yacio thirikari irenganĩrĩte kwĩ ene kandarathi. Wakati hizo market zilianzishwa, pesa ikapotea, so zikastall. Si ati pesa ilikuliwa, because in our records as an oversight committee tumeangalia records yote, and that is one of the issues yenye tulikuja hapa ni kuhakikisha kwamba ile markets ambayo ilikuwa imewekwa pesa, we want to ascertain kwamba hiyo pesa iliwekwa ilifanya kazi gani, na hii yenye inawekwa saa hii inakuja kufanya kazi gani. Vandori va Kameme TV nĩ mwena wa majimbo kaunti ya Embu, ni Beta Dennis Fundi. Haya, nagio Fundi, tucoke guku Nairobi na mũmbunge wa Homa Bay Town ũrĩa wekaine ta Peter Kaluma rĩu nĩokĩrĩire itua rĩa igoti karu mũthenya wa ira rĩa gwĩtĩkĩria ciũngano cia andũ a hũra ũmwe, na Kaluma augĩte atĩ ũyũ nĩ ũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩtĩkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ, kuona waya gũkorwo ũkĩhinyĩrĩria andũ aingĩ gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ciũngano ta ici, na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri nĩgetha tũthikĩrĩrie ndereti ĩno. That I was not a party to the earlier proceedings and therefore could not apply or be heard on the substance of the matter. In so ruling, it did not matter to the Supreme Court of Kenya that the contestation had placed before them through the application for review was that the court had, by the determination I sought to be reviewed, purported to amend the Constitution, which amendment was affecting not just the parties to the proceedings, but all Kenyans and all human persons in the country, because it was a Bill of Right amendment. The judgment I sought to have reviewed is bad and cannot be allowed to stand, as it will set a dangerous precedent binding upon all courts and allowing the courts to make law under the guise of judicial interpretation. And this is what they did while purporting to amend Article 27, sub-Article 4, to say sex includes sexual orientation. As already stated, the judgment renders sex or gender a fluid concept, moving it from the biological state of being male or female to the over 150 current gender categories abbreviated as LGBTQ++. The judgment also will collapse the spaces and opportunities that we have established for women after decades of hard fight. And I wanted to emphasize that while we are saying you can determine your gender, because that is what sexual orientation is, the majority of people you see saying they belong to the other gender is men claiming they are females to take benefit of the opportunities we have established for women in the long struggle. What is our way forward, therefore? I'm advising that we have to return to the Supreme Court and petition the court to reverse its purported amendment of Article 27, sub-Article 4 of the Constitution, defining sex to include sexual orientation. We must get the court to reaffirm the position of our society that sex means and must only mean the biological state of being male or female as observed and recorded at birth, excluding always foreign sexual orientation and gender identity ideologies. The courts have been the weakest link in the battle for family values across the world. And so it is not our surprise that our courts are approaching the matter in the way they are doing.
If you remember, in the United States, up to the year 2020, you would not join the armed services in the United States if you are a homosexual or LGBTQ person. And it took the Supreme Court in 2020 to make a determination which allowed homosexuals to now join the state's defense forces in the United States. You also know the position and the abuse of the European Court of Justice over time to entrench this perverted ideology in the larger West side of Europe. Our success before the courts will therefore not be easy. But the battle must be fought because it is the right thing to do. Nä ndereti ĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩhiũhia ciande hĩgiĩ igoti gwĩtĩkĩria ihiko ro ũndũ ũmwe na ndũgũ cia hũra ũmwe. Kĩwoni waku nĩ ũrĩkũ wegemaine na ndeto ĩyo? Tũgĩthiĩ na mbere, mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mahinyĩrĩirio makorwo magĩtĩkĩra kũhĩmbĩria ũrĩmi ngũrani mũgarũ na ũrĩa makoretwo mamenyerete kũrĩmaga o waru nĩ muoroto-inĩ wa kũhũrana na hathara ĩrĩa yumanaga na ũcenjia wa rĩera. Minista wa ũrĩmi kuma kaunti ĩno ya Nyandarua Francis Mirengo augĩte atĩ ũrĩmi wa thamaki nĩ ũmwe wa ũrĩmi ũrĩa ũngĩkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arĩmi a Nyandarua, kuona ndũgũmagĩrwo mũno makĩria nĩ mathĩna oro ũndũ ũmwe na mĩrimũ ta waru. Ũrĩmi wa kabici, karati hamwe na waru hamwe na kũrĩithia mbũri na ng'ombe nĩguo ũkoretwo ũkĩrorwo igũrũ nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari kaunti-inĩ ya Nyandarua. Kumana na ũcenjia wa rĩera, makaya na mateta ma hathara gũtũnga arĩmi makoretwo makĩiguĩka mahinda kwa mahinda, ũndũ ũrĩa thirikari yonekete kũhũrana naguo. Minista wa ũrĩmi na ngirigaca kaunti-inĩ ya Nyandarua Francis Mirengo augĩte arĩmi kwaga gĩthomo kĩiganu kĩgiĩ ũrĩmi wa thamaki nĩguo ũndũ ũrĩa ũkunderetie namba ya arĩmi a thamaki. Kũrĩa thamaki kana ũrĩmi wa thamaki Nyandarua potential nĩ nene mũno tondũ kwĩ maĩ maingĩ, kwĩna potential nene arĩa a thamaki mekuo nĩ aingĩ biũ, na gũkũ temperature yakuo nĩ njega, especially nĩ ũndũ wa thamaki ta trout na nĩ premium fish, nĩ cia harĩa value yacio igũrũ mũno, so hena potential nene mũno, na as a county nĩ tũnyitĩte arĩmi acio mbaru na njĩra ya kũmathomithia na njĩra ya kũmateithia nĩgetha harĩa marenda twana tũu twa thamaki matigũthi kũndũ kũnene megũcingetĩra o gũkũ. Icera-inĩ ritũ itũra-inĩ rĩa Mairũ Inya tũracemania na David Rohio ũrĩa ũkoretwo arĩ mũrĩmi wa thamaki cia mĩthemba ĩtiganĩte kwa ihinda iraihu, na kũrĩa aratũtarĩria ũrĩmi wa thamaki ũrĩ na baita ũkĩringithania na ũrĩmi ũyũ ũngĩ. Ingĩkua bucket ĩrĩa tũheaga thamaki podi ĩmwe ĩna thamaki 10,000 na ngorwo na ngũkũ 10,000, makũnia marĩa ngũkua mairio cia ngũkũ icio 10,000 na bucket ĩrĩa ngũkua ĩmwe ya irio icio cia thamaki nĩ kĩndũ kĩnini mũno, nĩ kĩndũ kĩnini, ona ndũngĩ compare ũritũ ũcio. Ũguo korwo nĩ ng'ombe, regulation cia iria nacio no ithiĩte ihingĩte andũ, nĩ irathiĩ igĩthumbũraga andũ, iria nĩ rĩtuĩkire nĩ rĩa gũthũkio, nĩ rĩagĩtukanio maũndũ maingĩ rĩtagereire kũrĩa rĩagĩrĩire. Rohio aroiga arĩmi Nyandarua makoretwo magĩtigĩra ũrĩmi wa thamaki na kũingĩrĩra ũrĩmi-inĩ ũngĩ, na kũrĩa augĩte thirikari ĩrĩ na gĩbarũa kĩnene gĩa kweheria tĩri ndemu-inĩ cia hĩndĩ ya mũkoroni nĩguo arĩmi mahote kũgucĩrĩrio nĩ ũrĩmi ũyũ. Tondũ twĩna ndemu nyingĩ mũno cikaraga indo itarĩ ũndũ ciĩkagĩrwo, na andũ no gũthiũrũrũka na gũthĩna na ndemu icio irĩ okuo na maĩ macio. Ũguo ndemu icio cingĩokire istokwo, ona Ndaragwa iki ĩno ĩtũraga ĩrĩ dry, Ndaragwa ĩno ĩtarĩ kĩndũ, tũngĩrĩ na cash crop ĩyo nĩ tũngĩrahota ku export kana kwendia thamaki na nja. Nĩ tũra encourage arĩmi aitũ tondũ nĩ tũramenya matukũ ma mbere ũrĩmi wa thamaki ũrathiĩ o ũkĩnenehaga na nĩ ũgũkorwo wĩ a major contributor harĩ revenues cia arĩmi aitũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi,
wa Wawira. Na riboti yo ya Wawira niwe gutuithiraniria mohoro Gitau ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura tumba na nyambura wari wa mucia niwe uma mwathiriri na njira ya cieko nie thiku ciothe njitagwo Gicimo ugie na miarahũko miega na muthenya mwega.